These are the main contents of our fifth module. So far, we have learned about the state provisions, union provisions are all, like the different organs of union and state. Now, another most important thing that we should learn about, or at least you should understand, is regarding the relation between union and states. We know that ours is a federal kind of a system, a federal system, or else we can say that we are actually having a union of states. Like we are having a union of states. So it's very essential that there is very good cooperation between the union and the state. Like union and state in cooperation diagram, there should be a good coordination also. So that is very essential. So what are the factors that have been in relation with this relationship? Your relationship in the factors we are going to study or understand that in this module. So the relations like the legislative relation, in terms of the legislature that we are having, parliament, we are having the state legislatures also. Like the legislative sections that we are having. In terms of union, we are having parliament as the legislative body. Stately, we are having the legislative assembly and council, right? So these are the legislative bodies. So what is the relation between these two legislative sections? What is the legislative relation between state and union? Second is administrative relation. So how the things have been executed, how the laws have been executed, all these things will be coming under the administrative relation part. So how that relationship exists between the union and state. നമ്മൾ ഇതിൽ നോക്കുന്നത്, ഈ മൊഡ്യൂളിൽ ബേസിക്കലി നോക്കുന്നത് the relation between union and states. So, and the third part is financial relations, then interstate council and finance commission. So that comes as the first part of the module. Then emergency provision. So emergency provision, freedom of trade, commerce and intercourse, then Comptroller and Auditor General of India, then public services, public service commission, then administrative tribunals. That will come in the second part. And finally, we'll be dealing with official language, elections, special provisions relating to certain classes, and amendment of constitution. So, the module first of all, relation between union and states. So, this was actually a statement of man behind constitution, to B.R. Ambedkar. So, the basic principle of federations is that the legislative and executive authority is partitioned between the center and the states, not by any law to be made by the center, but by the constitution itself. So our constitution itself divides the powers, like union or state powers. It's been divided by the constitution itself. It is not actually brought by any law or something like that. So the union and state powers have been divided. I mean, such a division is actually brought by the constitution itself. Okay. The states are in no way dependent upon the center for the legislature or executive authority. The states and center are co-equal in this matter. We cannot say that a state is completely dependent upon the center for legislature and executive authority. States are having their own freedom on certain matters. അതിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളിലാണ് സ്റ്റേറ്റിന് സ്വന്തമായിട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചറിന് സ്വന്തമായിട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. There is a list actually on the matters on how, regarding the list of matters on which the state legislature can make rules or legal actions. So the states and the center or union, states and the center are co-equal in this matter. State completely center and control, center are dependent on in terms of legislature and its executive authority. So we are entering into that. Indian Constitution introduces a federal system as the basic structure of government of the country. So we are following a federal system, which doesn't mean anything else. It just means that we are having a union and a state government, and there is a good relation between the state and union government. So we follow a federal system. We are having the state jurisdiction or state power also. Okay, that's what we call it as that's why we call it as a federal system. Ours is a federal system. The union and the states derive their authority from the constitution, which divided all powers, legislative, executive, and financial, as between them. So these are the main powers which have been divided among the union and the states: legislative powers, the executive powers, and the financial powers.
So നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് റിലേഷൻസ് നോക്കും, ലെജിസ്ലേറ്റീവ് റിലേഷൻസ്, എക്സിക്യൂട്ടീവ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ യൂണിയൻ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്, ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ യൂണിയൻ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്. The result is that the states are not delegates of union, but they are autonomous within their own spheres as allotted by the constitution. So അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത്, states are not completely dependent upon the union. Completely they are not depending upon the union. They can create their own laws in the matters which have been allotted to them as per the constitution. So they are a kind of ഒരു സ്വയംഭരണ അവകാശം. That is what we call as autonomous. So states are a kind of autonomous bodies with their own spheres as allotted by the constitution. But the rules that make state create ചെയ്യുന്ന laws അല്ലെ rules എന്ന് പറയുന്നത്, they cannot make or create laws on any matter pertaining to different ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, we are having a state list. ആ ലിസ്റ്റിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചറിന് ഒരു റൂൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ. It's not like state can enter into the jurisdiction of union or something like that. So they are autonomous, but within their own space as allotted by the constitution. Constitution has divided it. Initially തന്നെ constitution അത് proper ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളിൽ ആർക്കൊക്കെ തീരുമാനം എടുക്കാമെന്നുള്ള കാര്യം. That is properly and clearly defined by the constitution. The union and the states are also equally subjected to the limitations imposed by constitution. Limitations imposed by constitution. Both the union and states are equally subjected to the limitations imposed by constitution. What does that mean? For example, the exercise of legislative powers being limited by the fundamental rights. If any of these constitutional limitations are violated, the law of legislature concerned is liable to be declared invalid by the court. We already discussed regarding the power of fundamental rights. നമുക്ക് സെന്റർ ഉണ്ട്, we are having both union and state. ഈ രണ്ട് കേസസിലും we are having legislatures. അല്ലെ, ഈ ലെജിസ്ലേച്ചേഴ്സിലാണ് നമ്മൾ ലോസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ റൂൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അത് ആക്ട് ആയി മാറും. സോ both these legislative bodies of both center as well as state, they have a binding towards the constitution. That is, it should not go against the fundamental rights. ഈ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പവറിന്റെ എക്സിക്യൂഷന്റെ സമയത്ത് it should not go against the fundamental rights. If there is something of that sort happening, then നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ലോ വരികയാണെങ്കിൽ that can easily be questioned in the court. അതാണ് പറഞ്ഞത്, the law of if any of these constitutional limitations are violated, that is in terms of fundamental right, any violations are happening while creating the laws, the law of legislature concerned is liable to be declared invalid by the courts. So ഈ പറയുന്ന സെന്റൻസസ് ഒന്നും ഇതുപോലല്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള സെന്റൻസസിൽ എഴുതാം. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾ ഈ സെന്റൻസിന് നിങ്ങളും കൂടിയിട്ട് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ട. യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ഇൻ യുവർ ഓൺ സെന്റൻസസ്, നോ ഇഷ്യൂസ് വിത്ത് ദാറ്റ്. മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബോത്ത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത്. ഓവർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. both the state and central legislatures will be creating laws. ഈ laws എന്ന് പറയുന്നത്, but both these legislative bodies are bound to the constitution. Constitution what it should be that the laws that have been created should be in accordance with the constitution. These laws should not go against the fundamental rights. If it is going against the fundamental rights, that particular law created by the legislature can be considered as an invalid one by the court. അത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലോ അല്ലെങ്കിൽ റൂളിനെ നമുക്ക് ഇൻവാലിഡ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. It's considered by the court with the help of courts. Okay. So first നമ്മൾ മൂന്ന് റിലേഷൻസ് ആവുള്ളൂ പറഞ്ഞു. The legislative relations, then we have the executive relations, and finally the financial relation. ആരൊക്കെ തമ്മിലുള്ളത്? Between the union and the state. യൂണിയനും സ്റ്റേറ്റും തമ്മിലുള്ളത്. So chapter 1 of part 11, article 245 to 54 of the Indian Constitution specified twofold division of legislative powers between the union and states. That is, one is with respect to territory and the other with respect of subject matter. Territorial jurisdiction. Here territory is not union territory alla uddeshikunnu. Territory means it is covering all the parts which have been marked for
നമ്മുടെ യൂണിയന് വേണ്ടി മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പാർട്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ആസ് എ ഹോൾ, ഇന്ത്യ ആസ് എ ഹോൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ടെറിട്ടറി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി, ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ്. ഹിയർ ദ ടെറിട്ടറി മീൻസ് ദ എൻറ്റയർ ഇന്ത്യ, ഐ മീൻ ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ മേഖലകളും, all the parts. So territorial jurisdiction. As regards territory, Article 245 provides that subject to the provisions of this constitution, a state legislature make laws for the whole or any part of the state to which it belongs. അതാണ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട പോയിന്റ്. A state legislature, a state in the legislature will be creating laws for the whole or any part of the state to which it belongs. ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ നമുക്കൊരു ലോ പാസ് ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും. We cannot create a law for some parts of Karnataka. അത്രേ ഉള്ളൂ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സ്റ്റേറ്റ് legislature may make laws for the whole or any part of the state to which it belongs. So it is not possible for a state legislature to enlarge its territorial jurisdiction under any circumstances except when the boundaries of the state itself are widened by an act of parliament. That's also another point. Territorial jurisdiction case. Territorial jurisdiction ഇത്രേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. എവിടം വരെ നമുക്ക്, ഐ മീൻ ഏത് റീജിയനിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ റൂൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ആസ് ഫാർ ആസ് സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ ഈസ് കൺസേൺ, സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ നോക്കുമ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചറിന്റെ കേസിൽ ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് ലോസ് ഫോർ ഹോൾ സ്റ്റേറ്റിൽ മൊത്തത്തായിട്ട് ഒരു റൂൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ സ്പെസിഫിക്കലി ഫോർ സം പാർട്സ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ്. അതൊന്ന്. സെക്കൻഡ് തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ഫോർ എ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ ടു എൻലാർജ് ഇറ്റ്സ് ടെറിട്ടോറിയൽ ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ. ഇപ്പം നമുക്ക് കേരളത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യം വി കനോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ദാറ്റ് ടു മാംഗ്ലൂർ ഓർ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമുക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Under any circumstances, it cannot be extended except that the boundaries have been extended. I mean, boundary നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ബൗണ്ടറി extend ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? When how can you do that? It can be done only by an act passed in parliament. പാർലമെന്റിലെ ആക്ട് പാസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ബൗണ്ടറീസ് ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്, കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് മാറ്റുന്നതൊക്കെ with the help of acts that have been passed in parliament. അതല്ലാതെ we cannot extend our territorial jurisdiction. Parliament has, on the other hand, the power to, ഇപ്പം സ്റ്റേറ്റിന്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്, സ്റ്റേറ്റിന് ആ സ്റ്റേറ്റിന്റെ പാർട്ട് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേറ്റ് ആസ് എ ഹോൾ, സ്റ്റേറ്റ് മൊത്തത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേറ്റിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിലേക്കോ വേണ്ടിയുള്ള ലെജിസ്ലേഷൻസ് ആയിരിക്കും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ റൂൾസ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് ആയിരിക്കും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് ഹിയർ ആസ് ഫാർ ആസ് പാർലമെന്റ് ഈസ് കൺസേൺ, the power to legislate for the whole or any part of the territory of India, which includes not only the states but also the union territory of India. That's it. So union case the rules that have been created in parliament or the laws that have been created in the parliament that is applicable to the whole of India or a particular part of India. Isile territory എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ആസ് എ ഹോൾ ആണ്, including union territories and states. So state legislature കേസിൽ ടെറിട്ടറി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിത്തിൻ ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്, ആ സ്റ്റേറ്റിനകത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ബട്ട് ഇന്ത്യ ആസ് എ ഹോൾ, പാർലമെന്റിലെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ റൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ടു എനി പാർട്ട് ഓഫ് ദി ടെറിട്ടറി ഓഫ് ഇന്ത്യ. അവിടെ ടെറിട്ടറി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓൾ ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. Okay. It also possesses the power of extraterritorial legislation which no state legislature possesses. This means that the laws made by parliament will govern not only persons and property within the territory of India but also Indian subjects resident and this property situated anywhere in the world. So this is an extraterritorial legislation. That is, for any person who is living outside India also, I mean, if he is applicable, if he is a member of our, if he is a citizen of India, that particular rule has to be followed by him also, when he is part of India. Then what are the limitations to territorial jurisdiction of parliament? Territorial jurisdiction of parliament is, however, subject to some special provisions of constitution. As regards some of the union territories, such as Andaman and Lakshadweep group of islands, regulations may be made by president to have the same force as acts of parliament, and such regulations. A sentence in the churukam etra ullu. I mean, if we are creating a rule for certain union territories, നമുക്ക് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റൂൾസ്, അല്ലെങ്കിൽ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് പാർട്ട് ഓഫ് ടെറിട്ടറി ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ്. ബട്ട് നമ്മൾ പാർലമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച്
rules അല്ലെങ്കിൽ laws എന്ന് പറയുന്നത് it may not be convenient for them. യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസിൽ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും. സോ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ amendments can be made in a law that is been created by parliament, and this can be or else you can say that regulations can be made by the president in such cases. യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് നമുക്ക് ഈ പൊതുവേ നമ്മൾ പാർലമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ലോസും നമുക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല. സോ ഇൻ സച്ച് കേസസ് അമെൻഡ്മെന്റ്സ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു സച്ച് ടെറിട്ടറി. അങ്ങനെയുള്ള ഏരിയയ്ക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് അതിൽ അമെൻഡ്മെന്റ്സ് കൊണ്ടുവരാം. ആ റൂളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ലോയിൽ വി ക്യാൻ ബ്രിങ് അമെൻഡ്മെന്റ്സ്. Then the application of acts of parliament to any scheduled area may be barred or modified by the notifications made by the governor. So idum similar kind of a statement. യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസിൽ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ആക്ട് അല്ലെങ്കിൽ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് വി കനോട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി മേക്ക് ദാറ്റ് പോസിബിൾ ഇൻ എ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി. സോ അവിടെ കുറച്ച് അമെൻഡ്മെന്റ്സ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ in certain areas, in certain scheduled areas, we cannot bring all the laws applicable. So in such cases also, as per the notifications made by the governor, that the application of such acts can be barred or modified. യൂണിയനിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പാർലമെന്റിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലോസ് അല്ലെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് we say that it is applicable to the whole of India, including union territories, states and all. We are saying that, but even then certain laws or rules cannot be applied in certain scheduled areas or some union territories. In such cases, amendments can be made with the help of president and governor. That's it. Then distribution of legislative powers, subject matter. A federal system postulates a distribution of powers between center and states. Federal system, it's actually the distribution of powers between center and states. The nature of distribution varies according to the local and political background in each country. So കാനഡയുടെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കാനഡയുടെ കാര്യം പറയാൻ കാരണം we have actually copied this concept from Canada. That's why. So in Canada, there is double enumeration, federal and provincial, leaving the residue for the center. Okay, എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് രീതിയിലാണ് പവേഴ്സ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. We will be having powers split between federal and federal means നമ്മുടെ കേസിൽ യൂണിയൻ, നമ്മുടെ കേസ് ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി. ബട്ട് ഇതിൽ കാനഡയുടെ കേസിൽ ഫെഡറൽ ആൻഡ് പ്രൊവിൻഷ്യൽ അങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് അതിന്റെ റിമൈനിങ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗിവൺ ഫോർ ദ സെൻട്രൽ ഇറ്റ്സെൽഫ്. I will explain that when we discuss about the state list and all. So the Canadians were conscious of the unfortunate happenings in United States of America culminating Civil War of 1891. They were aware of shortcomings of weak center, hence they opted a strong center. Nothing much. നമ്മൾ കാനഡ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം as per their constitution, they also have divided the power between a union and states. അവരുടെ കേസിൽ അത് provincial states. അവിടെയും പവർ as per the constitution, as per the Canadian constitution, the center is not weak. അല്ലെ, ഒരു വീക്ക് സെന്റർ അല്ല ഉള്ളത്. സെന്റർ ഹാസ് ഗോട്ട് സം പവേഴ്സ്. ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കാര്യമാണ് നമ്മൾ കാനഡിയൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വി ഹാവ് അഡോപ്റ്റഡ്. അതിന്റെ റീസൺ if center is not that strong, there were situations where civil wars took place. Civil wars means war within the country. സോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായത് മനസ്സിലാക്കിയാണ് കാനഡിയൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രകാരം we are having a strong center, union government strong ആയിട്ട് തന്നെ ഫോം ചെയ്തു. And that we have actually copied. Indian constitution makers followed the Canadian scheme, obviously opting for a strong center. Okay, states in എല്ലാ പവേഴ്സും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്തത്. The center is also having some powers or control over the laws that have been created. So however, they added one more list called concurrent list. Indian case, we are not just having union list, state list, but we are having the concurrent list. So ഞാൻ ഇപ്പം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ലോസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം when state is concerned or when parliament, union is concerned. So we should differentiate that, അല്ലേ? ഇപ്പം സ്റ്റേറ്റ് ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരു റൂൾ മേക്ക് ചെയ്തു, അത് കഴിഞ്ഞ് പാർലമെന്റിൽ അതിനെതിരെ വേറൊരു റൂൾ മേക്ക് ചെയ്തു. It cannot go like that. There should be some coordination and cooperation between the state and union. So our constitution has splitted. They have completely set different list for different, these different sections. Union വേണ്ടി ഒരു സെക്ഷൻ, ഒരു ലിസ്റ്റ്, സ്റ്റേറ്റിന് വേണ്ടി ഒരു ലിസ്റ്റ്, then a list
which has got some features or some parameters which can be used by both state and union. Union list only the union government or the parliament can pass laws on that. Union list parliament law create. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേറ്റ് വിൽ ബി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഹാൻഡിങ് ഓൺ ദാറ്റ്. ഐ മീൻ സ്റ്റേറ്റ് വിൽ ബി ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദോസ് മാറ്റേഴ്സ് ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ്. സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും ഡീൽ ചെയ്യുക. ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റിനും യൂണിയനും ഒരുപോലെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിലുള്ളത്. സോ വി ആർ ഹാവിംഗ് 3 ലിസ്റ്റ്. As per the constitution, we are having the union list, state list, and the concurrent list. What is union list? At present, the union list consists of 99 subjects. 99 subjects and subjects means matters. 99 കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് we will be having in numbers. So it is right now it's 97 through an amendment. amendment കൊണ്ടുവന്നിട്ട് രണ്ടെണ്ണം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. So right now we are just having 97 subjects, over which the union shall have exclusive power of legislation. The subjects mentioned in the union list are of national importance, for example, defense, foreign affairs, etc. So, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എക്സാമ്പിൾ ആണ് പറയുന്നത്. ഈ മാറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സബ്ജക്ട്സിൽ ലൈക്ക് ഡിഫൻസ്, ഫോറിൻ അഫയേഴ്സ് എക്സെട്ര, യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് or union will be creating the laws or rules. Subjects mentioned in the union list are of national importance. State list comprises of 61 subjects. Union list in case it consists of 99. 99, now it's 97. State list in case 61 subjects, over which the states have exclusive power to make laws. State will be making laws on these matters. The state list ulla karyangal state ആയിരിക്കും laws create ചെയ്യുന്നത്. The subjects mentioned in the state list are of local or regional importance, such as public order, police, public health, etc. So the public ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? പബ്ലിക് ഓർഡർ, പോലീസ്, പബ്ലിക് ഹെൽത്ത്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലാണ് വരുന്നത്. ഈ കാര്യങ്ങളിലുള്ള ഡിസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും റൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ്. ഓക്കെ. Then concurrent list, which includes 52 subjects. Remember 99 union list, it's 61 in state list, and it's 52 subjects in concurrent list. Includes 52 subjects, and both the union and states can make laws on this list, but in case of conflict between the central law and state law, the central law will prevail over the state law. So concurrent list obviously നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റിനും യൂണിയനും ഒരുപോലെ അതിൽ ലോസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ there is a chance that conflict happens അല്ലേ. സ്റ്റേറ്റിന് മാത്രമായിട്ടല്ല കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, അതുപോലെ സെന്ററിന് മാത്രമായിട്ടുമല്ല ആ ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ ലിസ്റ്റിൽ രണ്ട് സെക്ഷൻസിനും യൂണിയനും സ്റ്റേറ്റിനും ലോസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയുള്ള കേസസിൽ there is a chance of conflict also അല്ലെ. അങ്ങനെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ can see that the central law will prevail. So an extra power is actually given to union. Concurrent ലിസ്റ്റിലുള്ള ഏതെങ്കിലും സബ്ജക്റ്റില് സ്റ്റേറ്റും യൂണിയനും ഒരുപോലെ ലോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ the central law will prevail. That will exist. Okay. That state law will be overruled. The purpose of adding the list to constitution was to secure uniformity in the main principles of law throughout the country. So these are some of the subjects. Korchu subjects will mention it, but you can see that union list, state list, concurrent list എങ്ങനെയാണ് how the different subjects have been arranged. എല്ലാ സബ്ജക്ട്സും വന്നിട്ടില്ല, but some subjects are indicated so that you get an idea on which all are the things. Union list you can easily identify that the matters of national importance are there included in the union list. ആ സ്റ്റേറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് വരുന്നത്. Union list we are having defense, foreign affairs, banking, then insurance, currency and coinage, then union duties and taxes, railways, highways, shipping, airways, post and telegraph, foreign loans, Reserve Bank of India, lotteries, international trade and commerce, corporation tax and others. When it comes to state list, public order and police, local government, public health and sanitation, agriculture, forest, fisheries, state taxes and duties, state public services,
land revenues, taxes on agricultural income, estate duty, then taxes on land and buildings, alcoholic liquors for human consumption, taxes on sale of electricity and gas. So ഈ ലിക്കർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. സോ എ സ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻ ഡിസൈഡ് ഓൺ വെദർ ടു ബാൻ ഓർ നോട്ട്. ദെൻ കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ്. ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ബോത്ത് the state and union can create laws, but if a conflict occurs, the law created by the center will prevail. Then residuary powers. Residuary powers means നമ്മളിപ്പം ഈ ലിസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ്, സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ്, കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് some 99 subjects will be there in union list. ഇപ്പൊ 97 ആണ്. 97, 61, 51 അങ്ങനെ അത്രയും നമ്പർ ഓഫ് സബ്ജക്ട്സ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് see if there is a subject which is coming out, I mean which is out of that, ഈ പറയുന്ന 3 ലിസ്റ്റിൽ ഇല്ലാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. All the subjects cannot be included in the union, state and concurrent list. So there will be some subject that is left behind. So അങ്ങനെയുള്ള റെസിഡ്യൂറി സബ്ജക്ട്സ് അതിൽ ലോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ബെസ്റ്റ് അപ്പോൺ ദ യൂണിയൻ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള ഈ 3 സബ്ജക്ട്സിലും ഈ 3 ലിസ്റ്റിലും പെടാത്ത കുറച്ച് സബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ളതാണ് നമ്മൾ റെസിഡ്യൂറി സബ്ജക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതിൽ ലോസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ബെസ്റ്റ് അപ്പോൺ ദ യൂണിയൻ. അതിനുള്ള പവറും യൂണിയൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. So it's quite interesting to note that the residuary powers are vested in the union, while in the United States of America and Australia, these powers are given to the states. Okay, in our case, the residuary power is being vested in the union. ഈ 3 ലിസ്റ്റിലും പെടാത്ത കാര്യങ്ങളിലുള്ള ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് it's completely vested in the union. Then Article 248 states that Parliament has exclusive power to make any law with respect to any matter not enumerated in any of the 3 lists. So who is having the power? Parliament has the exclusive power to make any law with respect to any matter which is not mentioned in the 3 lists. ഈ 3 ലിസ്റ്റിലും വരാത്ത മെൻഷൻ ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ ഡിസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പവർ എന്ന് പറയുന്നത് that is given to the parliament or union. This reflects the leanings of constitution makers towards a strong center. So you can ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം, the constitution makers have leaned more towards a strong center, അല്ലെങ്കിൽ constitution makers have set a constitution for a strong center. ഒരു സ്ട്രോങ് സെന്ററിന് വേണ്ടിയാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദീസ് ആർ ഓൾ ദ റീസൺസ് അല്ലെ. ഇങ്ങനെ വരുന്ന റെസിഡ്യൂവൽ പവേഴ്സ് ആണെങ്കിലും 2 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് നോട്ട് ചെയ്യാം. കാരണം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മേക്കേഴ്സ് ഒരു സ്ട്രോങ് സെന്ററിന് വേണ്ടി വാദിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് പറയാൻ 2 റീസൺസ് നിങ്ങൾക്ക് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. വൺ ഈസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു റെസിഡ്യൂവൽ പവേഴ്സ്. 3 ലിസ്റ്റിലും പെടാത്ത സബ്ജക്ട്സിൽ laws can be created exclusively by the parliament. That is one thing. Another thing is that concurrent list രണ്ടും യൂണിയനും സ്റ്റേറ്റും ഒരുപോലെ ലോ മേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ the prevailing one will be the law made by the center. യൂണിയൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലോ ആയിരിക്കും പ്രിവെയിൽ ചെയ്യുക. If there is a conflict between union and state, the law created by the center will prevail. And ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തിരിക്കും. Another notable thing regarding to residuary powers is that the final determination as to whether a particular matter falls under the residuary power or not is that of courts. So a decision on that whether a particular matter falls under residuary power, from ഈ ലിസ്റ്റിലൊന്നും പെടാത്ത കാര്യമാണ് എന്നുള്ളത് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് that is actually finalized in the courts. Okay. So ഇതിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ഒരു predominance of parliament ആണ്. ഒരു പാർലമെന്റിന്റെ ഒരു ആധിപത്യം എന്ന് പറയാം. So we can see that in several matters, even though the state is actually provided with an autonomous kind of behavior, സ്വയം ഭരിക്കാനുള്ള ഒരു അവകാശം ഉണ്ടെങ്കിലും
we can see predominance of parliament in several matters when we see constitution as a whole. പല കാര്യങ്ങളിലും we can clearly see the predominance of parliament. So അതെങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് we will see that. So നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്നോട് പറയുന്നുണ്ട്. Okay, we'll read that. In spite of clear demarcation in the law-making power of parliament and state legislatures, parliament was assigned a predominant position in the general legislative field. If a matter happened to be included in the union list and the state list, and if there was a conflict between them, the union list prevailed. Okay. If a law is created for which there is a conflict between union and state തമ്മിലുള്ള ഒരു conflict ഉണ്ടെങ്കിൽ obviously the union list will be prevailing, or the law that is being created by the parliament will be prevailing in that case. Similarly, if there was an overlapping between union and concurrent list, union list and concurrent list തമ്മിലൊരു overlapping ഉണ്ട്. Sometimes എല്ലാ സബ്ജക്ട്സും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ completely differentiate ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. There occurs some overlapping between union and concurrent list. അങ്ങനെ occur ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ the union list was paramount and the concurrent list had priority over the state list. So you can see that എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ priority ഉള്ളത് കാണാം. Most priority will be for the union, and then concurrent list, and then state list. So clause 4 of article 246 of Indian constitution further provided that parliament has power to make laws with respect to any matter for such part of territory of India as had not been included in a state. State list il include cheyyatha edoru karyathil laws can be created by the parliament. അല്ല അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഇപ്പം സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ കുറെ സബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ട്, കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിൽ കുറെ സബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിലും കുറെ സബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ട്. സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമായിരിക്കും സ്റ്റേറ്റിന് ലോസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ലോസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് ദർ ഈസ് എ കോൺഫ്ലിക്ട് ദെൻ ഓൾസോ ദ പ്രിവെയിലിംഗ് വൺ വിൽ ബി ദാറ്റ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ദ യൂണിയൻ. സോ എക്സ്ക്ലൂസീവ് പവർ ഫോർ ദ സ്റ്റേറ്റ് will be for creating laws from the subjects in the state list. ബാക്കി സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിന് പുറത്തുള്ള ഏത് കാര്യത്തിനും പാർലമെന്റ് ലോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ that will be considered as a legal one or valid one. So ഇതും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പാർലമെന്റിന്റെ ഒരു predominance അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. Then powers of parliament to legislate in national interest. So main points മാത്രം പറയാം, ഡീറ്റെയിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. So these are some of the points which shows the predominance of parliament. പാർലമെന്റിന്റെ predominance കാണിക്കുന്ന കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. Power of parliament to legislate in national interest. First one was that during proclamation of emergency, അടിയന്തരാവസ്ഥ സമയത്ത് പാർലമെന്റിന് കുറച്ച് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ പവേഴ്സ് കൊടുക്കുക. Okay, that is the second thing. Then agreement between states, സ്റ്റേറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള മാറ്റേഴ്സിൽ parliament has got some powers for giving effect to international agreements with respect to agreements വേൾഡ് വൈഡ്. നമ്മൾ വേറെ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് certain additional powers of predominance is with parliament. Avoiding inconsistency. Then accession of new statesന്റെ ഫോർമേഷനും കാര്യങ്ങളിലും ഒക്കെ ഡിസിഷൻ ഫാക്ടർ അല്ലെ ഡിസൈഡിങ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് it will be again parliament. In case of failure of constitutional machinery in the statesile constitutional machinery fail ആകുകയാണെങ്കിൽ, if there is some constitutional failures occurring with the state, നമ്മൾ കേന്ദ്രഭരണം ഏർപ്പെടുത്തുക എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. So in that case also parliament can do the rest of things. If they find that in a particular state the constitutional machinery has failed, അങ്ങനെ കാണുകയാണെങ്കിൽ there again parliament can come into play. And these are the 7 major factors that we will see in detail in the next classes. Yeah, you can mark your attendance now.